So it's also called as a totally nine criteria we need to consider whenever you want to write an inspirational design brief, and that is also called as a design quality criteria. Last class we already discussed like what are the various all these criteria, okay, importance of uh, what are the things that we need to consider while writing each and every while writing content against each and every criteria. So totally this design brief is a kind of a reference for the entire design team, okay, which gives a broader idea and understanding about the company for which you are actually providing the designs. Okay, so and also the design brief also talks about the project. Okay, what is a kind of design project, and what is a process, function, expression, everything. So if you look at the last section, that is performance section, that is entirely about the project. That is totally about the project, right? So this design brief, in a nutshell, it talks about the company for which you are designing, and it also talks about the project. Okay, so this document is very important, and we also discuss like any proper design brief. Okay, ideal design brief generally do consider how much percentage of all these sections. Okay, for example, 85% from this picture we can easily understand that almost like around 85% of the content of the entire design brief talks about the performance, whereas the remaining 15% is shared by we need to talk about the strategy and the context, right? This is a ideal design brief after evaluating many of the successful design briefs. Okay, and last class we also explained about we also considered an example company called Lego, which is one of the leading toy manufacturing company, and how a design team wrote a design brief for about this company, and about the project they were asked to do by the company. Okay, and each and every category we try to understand about the company as well as about the project. And now, so today we are going to talk about another important, the most important tool which we consider in the empathy phase itself, called personas. Okay, so during empathy phase, creation of personas is very important. In fact, before even starting up the project, first of all we need to create the personas. Personas are such an important thing which plays a crucial role at each and every stage, not only during the empathy phase but also on the remaining four phases, while solving the trying to create ideas, while trying to create prototypes, while trying to test it, or while making the problem statement, whatever the phase it may be. Out of all the five phases, at each and every phase, personas are very useful, very useful. So today we are going to talk about like what do you mean by persona, and how to create a persona, and some of the details about the personas topic. Okay, so I hope you are following. And okay, now coming to the defining persona. Okay, how do you define a persona? If you look at the definition provided by one of the author, personas are a representation of ideal or prototypical end users. End users are nothing but a target users. Okay, look at here. Personas are a representation of ideal or prototypical end users based on behaviors and motivations of the real people. Okay, I hope you can understand this. So they are ideal or prototypical end users. Or end users are nothing but the target users. Okay, for example, and let me give you another statement about the personas. After that, we try to take some of the examples. And another statement about the personas is personas represent clusters of users from research
and not derived from stereotypical assumptions. What do you mean by this? Look at here. So it's basically, it's actually a persona comes from a research. You have to perform a research. You should not draw your own assumptions and try to take a person as a persona who represents the entire cluster. No, it's not like that. You have to perform a research. So it's a nothing but a science. So developing a persona or defining a persona is actually a science. Okay, so you should not go with your own assumptions. The design team should never go with their experiences or their assumptions while creating the personas. For example, okay, now we are trying to take some of the examples. Let us say you want to design a product, or you want to design something to solve a problem which are being faced by farmers. You can see a picture, a group of farmers, right? So you want to solve a problem, you want to design something to solve a problem of these people. So of course the photo, the picture may shows only some limited number of farmers, but in reality the problem, whatever the design that you are trying to provide, that may be useful for so many lakhs or crores of farmers like these people. These people are one small group, it may be, okay. So but this particular group may be very perfect group out of so many other groups, okay, who are actually you know mm, your design. In order to provide the design, probably these are the uh, basis. These particular group may be the basis or the origin, but the solution can be whatever the solution that you may be proposing in future. That solution may be help, that may help not only this particular group, but that may help so many other groups of farmers as well, from other states or other countries as well. Okay, now the persona means what do you mean by persona? Okay, now in order to understand in order to understand the problem of this particular group of farmers, you need to understand their behavior. You need to perform a research actually. Okay, you need to conduct interviews, you need to brainstorm, okay, among your with your team members, conduct interviews, get the data, a lot of things that you need to do. And after understanding their demographics and all the entire data about their behaviors, traditions, and how they are forming, everything, okay, their education, their personal details. After understanding everything, then you have to come up with one persona, okay, one ideal persona. So if you look at this, he is the ideal persona. ఇక్కడ ఐడియల్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ మే బి వన్ అమాంగ్ ద గ్రూప్, ఆర్ హీ మే బి a fictional character also. He may be a fictional persona also. Okay, fictional means a persona who may not be real, but you can think of a person like that. You can think of a person like that who can represent the entire community. But as far as possible, try to identify the person. I try to identify a real person so that you can talk to him. And after during the testing and the prototype phases, the real persons can really help us a lot, rather than a fictional character. So it's always good to have a real person, but you need to consider the more than reality. The main thing here is whoever the persona that you are considering, he must represent the entire community, which means almost. If you can understand this person, it is nothing but you are able to you're able to understand almost like 90% of the farmers, okay, can be represented by this particular person. So that would be easy. Okay, so that is how the personas have to be developed. Similarly, let us say you want to some group of students, let us say a class, a section of students are facing gender related issue. Let us say the class, your section itself, who may be facing some problem related to gender.
So when the issue itself is a gender related issue, which means the girls are having certain problem and boys are having some other, they both are having certain issues. They both are having certain issues. Then if you want to give a solution for such kind of scenario, now you should not take one persona to understand the problem, right? So definitely you need to consider, you need to go with multiple persons. Sometimes depending upon the problem and situation, context, you may need to consider more number of personas also. Okay. For example, in this situation, I need to consider one persona who may be representing one ideal persona who may be representing all the boys or male students, and another persona who may be representing, who may be ideal student representing all the female students, right? So similarly, if you look at another example, like a Muslim woman from a country called Ireland, okay, Muslim woman from Ireland country, they are having some problem, and for which you may need to provide the solution. Okay, so using the design thinking, which means again you need to do a lot of research about all these people, about their nature, their characters, their environment, their education, personal biodata, everything, all the details you need to gather, and then you have to come up with a persona, one single persona who may be ideal, who you feel like she's the ideal person, ideal Muslim woman from the Ireland, who is representing that particular cluster of people, right? So this is how we are going to identify the personas. Here we just try to understand what the meaning of a persona and a broader perspective, but how these personas are going to be useful for all these things we will understand in the subsequent slides. Before that, if you look at the third statement, personas allow designers to relate to and empathize with users and encourage them to view product problems from a user's perspective. ఈ పెర్సోనాస్ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ పెర్సోనాస్ని మనం ఎప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అందుగురించి ఇంకా చెప్పాలి అంటే డిజైన్ టీంలో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డెస్క్ల మీద డైరెక్ట్గా ఈ ఫొటోస్ డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకుంటారు. ఈ ఫొటోస్ అలాంగ్ విత్ ద డీటెయిల్స్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ పర్సన్. సో వాళ్ళు ఏ పని చేసినా సరే, ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఏ పని చేసినా సరే, every time they look at the persona and they should consider this person to whom they are actually trying to solve the problem. Always that should be in the mind. Okay, so the personas are created at the beginning of the design process. Look at here, personas are created at the beginning of the design process as representations of users. Personas define both target users అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద డిజైన్ టీమ్. అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి మనం ఏంటంటే, మనం డిజైన్ చేయడానికి ముందే మనం పర్సనాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అని చెప్తున్నారు కదా. అయితే పర్సనాస్ వన్స్ క్రియేట్ చేసినవి మరి ఇంకా ఎప్పటికీ మాడిఫై చేయడానికి అవ్వదానంటే మైనర్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు మనకి ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుస్తూ ఉండొచ్చు. మన టార్గెట్ యూజర్స్ ఆర్ యాక్చువల్ ఎండ్ యూజర్స్, యూ మే బి ఫైండింగ్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ which may be influencing, which can be an important factor to be considered for solving the problem. In that case, some minor changes you can incorporate while writing the personas, while defining the personas. But any major differences, if you want to incorporate in the persona, in the definition of the persona, then it is nothing but the entire project is going to be again you need to start the new project. So personas are such an important ideal characters which help throughout the project. So now types of personas. Okay, now look at here. So after that I'm going to pose some questions. I want everybody to listen carefully. Types of personas. Okay, so always so far we just try to understand like a persona is a kind of a target user for which you are trying to solve a problem, right? But always do we need to consider the target user itself as the persona? No, it depends upon
it depends upon context and situation. Okay, again various types of personas also may need to be considered in some of the projects while taking the key decisions about the project. So let us look at what are the types of personas. So the personas can be broadly categorized into two ways. Target user persona is one. Target user persona. So this is what we discussed so far. But not only target user persona, even sometimes non-user persona also you may need to consider. You may need to consider depending upon the situation. Okay. What the name itself is saying, like non-user persona means he is not going to use your solution. He is no way bothered about the solution. Who is actually going to use your solution is always a target user. Always target user uses the solution provided by the design team. But do we need to have only consider only this particular person? No, sometimes you may need to have non-user personas also to be considered. But if you look at here, non-user persona, again they are subcategorized into buyer persona, anti-persona. Buyer persona, anti-persona. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. అయితే టార్గెట్ యూజర్ పర్సన్ అంటే ఇంతవరకు మనం చెప్పింది మీకు అర్థమైంది. ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో ఎండ్ యూజర్, ఎవరికైతే సొల్యూషన్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నావో వాళ్ళు టార్గెట్ యూజర్ పర్సన్ అవుతారు. బయర్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ నాన్ యూజర్ పర్సన్లో మళ్ళీ బయర్ పర్సన్ అని వచ్చింది కదా. బయర్ పర్సన్ అంటే హీ మే నాట్ బి యూజింగ్ ద ప్రోడక్ట్, he may not be using the product that you are building, that you are going to build, but he is very crucial. This particular person, he is very crucial while buying the product. In order to buy the product, he is actually going to take the decision. He may not be the end user, but he is the key person who takes the decision about buying the product. Okay, so this is another person also which we need to consider. Why? Because buyers are key for the success of your sales, for the success of your product. Okay, your product may be a super excellent product and with fantastic features, but end user who may not be the buyer, but some other person may be the buyer, then buyer is also a equally important character while taking the decision, right? Similarly, anti-persona means who are not target users, okay. For example, who are not target users in the sense, ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక ఏజ్ గ్రూప్కి దేనికో రెస్ట్రిక్ట్ చేశారనుకోండి, ఒక ఏజ్ గ్రూప్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఓకే, లేదంటే ఓకే మన మెడిసిన్ మీదే ఉంటుంది, ఏదన్నా మనం మెడిసిన్ కొనుక్కుంటే కనుక ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ యూజ్, లేదా నాట్ టు బి సోల్డ్ ఆర్ కీప్ అవే ఫ్రమ్ ద చిల్డ్రన్. ఇట్లాగా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అని అంటే హూ షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, he may be a real person, but your product is having only a certain, having a certain audience, certain category of audience or clients. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మంచి XLR కెమెరా తయారు చేస్తున్నారు. ఓకే, అది XLR కెమెరా, అది ఒక ప్రొఫెషనల్స్కి యూజ్ అయ్యే XLR కెమెరా విత్ ఆల్ సైంటిఫిక్ ఫీచర్స్ అందులో ఉంటాయి. అటువంటి కెమెరాని మీరు తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అటువంటి కెమెరా ఈవెన్ దాని కాస్ట్ కూడా ల్యాక్స్లో ఉంటుంది, ఒక 2 lakhs ఉండొచ్చు. దాని మీద మీరు ఇచ్చే ఈవెన్ ఆ స్క్రీన్ మీద మీరు కనిపించే ఫీచర్స్ కానీ, అది ఆ కెమెరా ఆపరేట్ చేయడానికి కూడా డెఫినెట్లీ దట్ పర్సన్, ద client or the end user must have sufficient knowledge about all those terms. Okay, so unless otherwise he is a professional photographer, he will not be in a position to use whatever the camera that you are going to develop.
For example, you are trying to develop a camera to that category, which means now the target user persona are nothing but the professional photographers, whereas anti-personas are all the remaining people who don't even know how to use that camera at all, unless otherwise some training is given by some professional, right? So always target to user persona and anti-persona also we need to consider sometimes. యాంటీ పర్సనా ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే మీరు కొన్నిసార్లు యాంటీ పర్సనా టార్గెట్ పర్సనా రెండు కూడా పక్క పక్కన పెడితేనే డిజైన్ టీంలో వాడు డిజైన్ చేస్తే వాడికి క్లియర్గా తెలుస్తుంది మీరు ఎవరి కోసం డిజైన్ చేస్తున్నారనేది ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినా సరే ఓకే ఈ యాంటీ పర్సన్ వీడి గురించి నేను డిజైన్ చేయట్లేదు కదా, ఎందుకు దీని గురించి ఇంతగా ఆలోచించడం, ప్రొఫెషనల్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో he can easily take the decision whenever development team or engineering team is trying to propose a solution. Okay? Can you please mute yourself? Fine. I hope you can hear me. Now, ఇంతవరకు ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతాను. ఐ వాంట్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అంటే పర్సనాస్ వెన్ an airline purchases a plane. Personas when an airline purchases a plane. ఇది ఒక సినారియో, అంటే మీకు సినారియో అర్థమై ఉంటుంది. ఎయిర్లైన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్సే తీసుకోండి, అది ఒక పెద్ద కంపెనీ. ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లేకపోతే లుఫ్తాన్సా ఎయిర్లైన్స్, అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్, ఏదో ఒక ఎయిర్లైన్స్, అదొక పెద్ద కంపెనీ. ఓకే, ఆ ఎయిర్లైన్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ అనే ఒక కంపెనీ కొత్తగా ఒక ఏరోప్లేన్ కొందాం అనుకుంటుంది. ఓకే, అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏవియేషన్లో చాలా స్పీడ్గా కంట్రీ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది. కొత్త రూట్స్ కూడా చాలా వరకు ఓకే, కొత్త స్టేషన్సే వచ్చేసినాయి కంప్లీట్గా మనకి. ఎయిర్పోర్ట్స్, వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ మనకి తెలియకుండానే చాలా ఎయిర్పోర్ట్స్, ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్సెల్ఫ్ వీ కెన్ సీ మెనీ ఎయిర్పోర్ట్స్. సో ఆల్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద increase in the usage of the flights. Now the question is not about the airports, but here the question is very clear. Indian Airlines, as an example I am telling you, Indian Airlines wants to purchase a new plane. ఇది ఒక సిచ్యువేషన్. ఈ సిచ్యువేషన్కి వాళ్ళు ఏ పర్సనాస్ని కన్సిడర్ చేస్తే డెసిషన్ తీసుకోగలుగుతారు. మంచి డెసిషన్, జస్ట్ లైక్ దట్ తీసుకోకూడదు కదా. మంచి డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఏ పర్సోనాస్, ఈవెన్ మీకు ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవే నేను తీసుకుని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఇస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ a 7 marks question for your external exam. Tell me, what are all the different personas that the design team may need to consider in order to purchase a new aeroplane? Target user persona, sir. టార్గెట్ యూజర్ పర్సన్ అంటే ఎవరెవరు ఉంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ? Sir, customers, sir, actual passengers. ఓకే, సో పాసెంజర్స్, రెగ్యులర్ పాసెంజర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక అందులోంచి ఒక పాసెంజరే ఉంటారా, ఇంకా ఎక్కువ మంది పాసెంజర్స్ని తీసుకుంటారా? సార్ ఎక్కువ మందిని తీసుకోవాలి సార్. ఆన్ అన్ యావరేజ్ ప్యాసింజర్ హౌ మచ్ దే కెన్ అఫోర్డ్. ఇంకా నాకు ఇంకొంచెం మీరు ఆలోచిస్తే ఇంకా బెటర్గా చెప్పగలుగుతారు. సార్ దట్ మీన్స్ ప్లేన్ యొక్క మోడల్, దాని డిజైన్ వచ్చినప్పటికి దాని రికార్డింగ్ ప్రైజెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కదా సార్ ప్లేన్కి.
So according to that, ఇంకా నువ్వు మీరు చెప్పింది ఇంకొంచెం బెటర్గా చెప్పాలంటే ప్లేన్లో ఉండే పాసెంజర్స్ కూడా రకరకాల పాసెంజర్స్ ఉంటారు. అంటే కొంతమంది some people like to travel in the first class, some people can afford up to business class, okay, some people can afford in a economic class, right? So any plane if you look at, so business class అవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అవి ఆ ప్లేన్లో మీరు అవి ఇవ్వకపోతే కనుక మీరు ఆ క్లాస్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ని మీరు మిస్ అవుతారు. Those that segment of people may not like to travel in your flight. So some you need to consider one persona who likes to travel in first class, and some people another persona you need to draw, you need to create representing the business class, and another persona you need to consider, okay, representing the people who like to travel in economic class. వీళ్ళందరూ కూడా టార్గెట్ యూజర్సే, మళ్ళీ అందులో కూడా మనం గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే ఈ ఫ్లైట్లో కూడా ఆ విధంగా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ గ్రూప్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేటట్టుగా మనం టార్గెట్ యూజర్స్ కూడా 3 టార్గెట్ యూజర్స్ మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఫ్లైట్ కొందాం అనుకునేటప్పుడు, కొత్తగా ఫ్లైట్ కొందాం అనుకునేటప్పుడు వీళ్ళందరితో మాట్లాడితే మనకేం తెలుస్తుంది? వీళ్ళతో మాట్లాడడం వల్ల ఏం తెలుస్తుంది? so their previous experiences, whether They they are are having all the experience and they can clearly tell you for what price, what kind of features that they really enjoy. Okay, for example, if you look at the first class, what kind of features that he likes, what kind of food that he would like to offer, that he would like to get it, and similarly what kind of chair and other facilities that he wants to have, and the entire room, cabin facility, cabin space, everything he can clearly tell you. And he can also tell you, like some of the example, some of the very beautiful flights who are offering all these features for a particular price, like that price range, like that. So that really helps the designers or the company to to have a certain understanding about all these things. Okay, based on that they can take some decisions. Before actually what kind of plane and what kind of features that the plane needs to have. So those features they can directly ask the whoever is manufacturing, whoever is the manufacturer for the flight, this Indian Airlines company, they can put all these features. Okay, so like that they can get a lot of information from all the 3 categories. అయితే ఇంకా ఎవరినన్నా మనం ఎవరి దగ్గర నుంచన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవాలా? మేనేజ్మెంట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సరిపోతుందా? ఇంకా ఫ్లైట్ కొనే డెసిషన్ అనేది టాప్ లెవెల్ పీపుల్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళు కేవలం ఈ పర్సనల్స్ని బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుందా? ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్సింగ్ ఉందా? ఇంకా ఎవరైనా యూస్ఫుల్ పీపుల్ ఉన్నారా? ఫ్రమ్ స్టాఫ్, వెరీ గుడ్. air hostess and pilot. Excellent. Pilot is the best one. Air hostess may not be, of course, air hostess also can give certain information, but more than air hostess, I say that the pilot ఎందుకు అంటున్నానంటే, పైలట్ కి కంప్లీట్ గా ఆ ఫ్లైట్ గురించి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైలట్ కి తెలుస్తాయి. ఓకే, ఒక మంచి పర్సన్ ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ from the pilot group also. He may not be the target user. Try to understand, he may not be the target user, but this person knows what are all the various features in operating the flight, and technical advancements, and also what is the maximum velocity that the flight can reach up to, and at what altitude the flight can go up to, and what is the overall maintenance cost of various flights. All these informations are very, very important for buying the plane. So the pilot comes under buyer persona. He is also a person, but he may not be the target person or target user, but his inputs are very, very important in order to
by the plane. So like that, you can have different personas different for a scenario like this. అయితే ఇక్కడ యాంటీ పర్సనస్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని అంటే ఫ్లైట్లో ఎవరైనా పాసింజర్స్ వీళ్ళు పాసింజర్గా ఉండకూడదు, వీళ్ళు పాసింజర్స్ కాదు, నా ఫ్లైట్లో వీళ్ళు వెళ్ళకూడదు అనుకునే వాళ్ళు యాంటీ పర్సనస్ అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫ్లైట్ మేబీ only for a passenger traveling flight, which may not be a cargo, designed for a shipment of shipment of the huge cargo. So that those kind of things will become anti personas. Okay. Now another scenario I would like to give you. Again, try to tell me personas for toy manufacturing company. Already Lego చూసాము, లెగో. ఓకే, మీదే టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అనుకోండి, మీరే ఒక కొత్త టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. మీకు పర్సనస్ ఏంటేంటి అవుతారు అంటే, ఏదో ఒక టాయ్ తయారు చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు కంపెనీ మీదే, మీరు డిజైన్ టీమ్ అయితే మీరు ఒక టాయ్ ఏదో తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక సినారియోతో, అది కొత్తది కావచ్చు, ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఏదన్నా కావచ్చు, మొత్తానికి ఒక టాయ్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో హూ ఆర్ ఆల్ ద పర్సనస్ హియర్? హూ ఆర్ ఆల్ ద వెరీస్ పర్సనస్? టార్గెట్ యూజర్ ఎవరు అవుతారు? చిల్డ్రన్. ఓకే, చిల్డ్రన్. నువ్వు కిడ్స్ కి బాగా ఇష్టమవుతుంది అని ఒక టాయ్ తయారు చేసినంత మాత్రాన కిడ్స్ కొనేసుకోగలుగుతారా? కిడ్స్ కొనలేరు కదా. కొనేది ఎవరు? పేరెంట్స్, రైట్? సో కొనేది పేరెంట్స్, అండ్ యూజర్స్ ఏమో కిడ్స్. సో లైక్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, the types of personas. So a buyer persona comes from the parents. So one ideal persona you need to consider who represents the most of the parent psychology, parent situation, like that. And one kid persona you have to consider who you think like ideal kid who like to, you know, who is having certain behavior. And anti persona ఏముంటుంది ఇందులో? యాంటీ పర్సనా చెప్పండి. కాకుండా టాయ్స్ సెల్ చేసే వాళ్ళని కూడా అంటే అడిగొచ్చు సార్. అంటే వాళ్ళకి తెలిసేది కదా సార్ ఎంత ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టాయ్స్ సేల్ అవుతున్నాయి, దాన్ని బట్టి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అంతా తీసుకుంటావు. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా దేంట్లో అయితే ప్రాఫిట్ ఉందో దాంట్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సార్, సింపుల్గా బిజినెస్లో. సో మనం ఆ టైప్లో వెళ్ళినా సరే మనకి తెలుస్తుంది సార్, అంటే పిల్లలు ఏ రకమైన టాయ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సో ఆ టైప్లో మనం కొన్ని చేంజెస్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుంది, ప్లస్ మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా కాస్త న్యూగా ఉంటుంది సార్, కొత్త ట్రెండ్లో ఉంటుంది. కరెక్ట్, నేను కాదంటలేదు. ఇక్కడ టార్గెట్ యూజర్ అనేది చైల్డ్, బయర్ పర్సన్ అనేది పేరెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాంటీ పర్సన్ అనేది ఎవరు ఉంటారు? ఎవరైనా ఉంటారా నువ్వు యాంటీ పర్సనా ఈ సినారియోలో? నువ్వు ఒక టాయ్ తయారు చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు ఎవరు? కిడ్సే సార్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్. ఎక్సలెంట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ. సో ఇక్కడ నువ్వు ఒక టాయ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ టాయ్ అనేది ఒక సర్టైన్ ఏజ్ గ్రూప్కే చేస్తావు ఎప్పుడు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 to 5 years మధ్యలో ఉండేవాడికి ఈ టాయ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. అదే టాయ్ నువ్వు ఒక 10 years 12 years ఓల్డ్ కిడ్కి, వాడికి అసలు ఇది చూస్తే అసలు అది ఇంత ప్లే చేసుకోవాలని అనిపించదు అనమాట. ఓకే, సో దట్ పర్సన్ ఆఫ్ ఏజ్ 10 years ఓకే విల్ బి యాంటీ పర్సనా ఫర్ ద టాయ్. సో ఇది ఏం లేదు, యాంటీ పర్సన్ అంటే మీరేం అదేం యూజ్ చేయడు, అదంటే యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోవడం అట్లాగేం ఆలోచించక్కర్లేదు. టార్గెట్ యూజర్స్ని ఫిక్స్ చేయాలి అని అంటే యాంటీ పర్సన్ కూడా సైమిల్టేనియస్గా పక్కన పెడితే మన డిజైనర్కి క్లియర్ కట్గా ఎప్పటికప్పుడు ఇద్దరిని చూస్తాడు. వాడి డెస్క్టాప్ మీదే ఆ టార్గెట్ యూజరు, యాంటీ పర్సన్, బయర్ పర్సన్, ఈ పర్సనస్ అన్ని కూడా వాడి డెస్క్టాప్ మీదే క్లియర్గా పెట్టుకుంటాడు. ఇంకా మీరు కొన్ని ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు చూసినట్టయితే కనుక
మొత్తం ఏ రూమ్లో అయితే ఉంటారో ఆ రూమ్లో మొత్తాన్ని వాళ్ళ ఫొటోస్ వాళ్ళ పర్సనల్స్తో నింపేస్తారు. సో ఆ రెండు పక్కన పెట్టామనుకో, ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినా సరే, డిజైనర్కి ఏ మాత్రం డౌట్ వచ్చినా సరే, ఒకసారి యూజర్స్ని చూస్తే, ఆ ఫొటోస్ చూస్తే మనకి ఇమీడియట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మనం డెవలప్ చేద్దాం అనుకున్నది వీడి కోసం కాదు, కాబట్టి ఐ కెన్ ఈజీలీ టేక్ దిస్ డెసిషన్ ఫర్ వైల్ డిజైనింగ్. ఓకే, whenever you get doubt, you can look at all these personas. These personas are very important, very important, representing the key persons about the problem, who are involved in the problem, right, for which you are actually trying to solve. So that is how you need to understand. అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇప్పుడు మనకి ఫోన్సే ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, మనకి బటన్స్ ప్రెస్ చేసుకునే పాత ఫోన్ మోడల్స్ కూడా ఇప్పటికీ వాడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మొబైల్ యాప్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అనుకో, ఆబ్వియస్లీ యాంటీ పర్సనస్, ఈ ఇంటర్నెట్ లేకుండా, ఓకే, పాత ఫోన్ మోడల్స్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా యాంటీ పర్సనస్ అవుతారు. సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ల గురించి మరి మనం పట్టించుకోకర్లేదు అనమాట. Obviously they are not going to use your application at all. So you should not think about the anti personas at all. So టార్గెట్ పర్సన్ ఎంత క్లియర్గా ఉండాలో, యాంటీ పర్సన్ కూడా అంతే క్లియర్గా మైండ్లో ఉంటే, you can provide the beautiful solution for the particular category of the people. Okay, so here I discussed about types of persona. Okay, now coming to the importance of persona. ఆల్రెడీ మనం చాలా వరకు డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్న వాటిలో ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే విడిగా డిజైన్ చేసేటప్పుడు పర్సనాస్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి, ఓకే, అలాగే డెవలప్మెంట్లో పర్సనాస్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి, ఇట్లా కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటాం అనమాట, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దీస్ 2 points, personas during design, personas form the basis of problem definition for a designer. They define users and set parameters for design solutions, keeping designers from falling into a common design pitfall, designing for oneself. ఇంకేం లేదు, ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నదే. పర్సోనాస్ అనేది డిజైనర్స్కి వాళ్ళ ఓన్ థాట్స్ తోటి వెళ్ళిపోకుండా, ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ ఉన్నారో ఆ ఎండ్ యూజర్ని బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ గో విత్ యువర్ ఓన్ థాట్స్, యూ షుడ్ గో విత్ ద థాట్స్ ఆఫ్ ద ఎండ్ యూజర్స్, ఆర్ టార్గెట్ యూజర్స్, ఆర్ ద పర్సోనాస్. అలాగే డిజైన్ టీమ్స్ ఆఫెన్ యూజ్ పర్సోనాస్ ఫర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అండ్ స్టోరీ బోర్డింగ్ యాజ్ టూల్స్ ఫర్ జనరేటింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఐడియాస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఏమాత్రం మనకి ఇబ్బంది అయినా సరే, ఇందాక చెప్పినట్టుగా పర్సనస్ ముందు పెట్టుకొని మీరందరూ డిజైన్ టీమ్ అందరూ కూడా ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ కానీ స్టోరీ బోర్డింగ్ సెషన్ కానీ ఒక కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ కీపింగ్ ద పర్సనస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. సో దట్ ఈస్ హౌ ద డ్యూరింగ్ డిజైన్ ఫేజ్ పర్సనస్ రియల్లీ హెల్ప్ ద డిజైన్ టీమ్. సిమిలర్లీ డ్యూరింగ్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో పర్సనస్ విల్ హెల్ప్. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్ అనమాట. డిజైనర్స్ నీడ్ నాట్ బి ఇంజనీర్స్, డిజైనర్స్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీబడి. బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్లోకి వచ్చేటప్పుడు మనం అంటే సొల్యూషన్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు మనం ఇంజనీర్స్తో కూడా మనం మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. సో ఈవెన్ వెన్ యూ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ అన్ ఇంజనీర్ ఆల్సో, ద డిజైనర్ can happily make use of the persona about whom he is actually talking about the solution, and those personas help the engineers also. Okay, engineers also to understand the interests of the target users. Okay, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫీచర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది అది కూడా ఇంజనీర్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా అది పర్సన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకెక్కువ డిస్కషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, వీడే టార్గెట్ యూజర్, వాళ్ళ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయనేసి వాడు క్విక్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయగలుగుతాడు. ఓకే, అట్లాగే నాట్ ఓన్లీ ద ఇట్స్ ఆల్సో పర్సనస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ఎ డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో ఇంజనీర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద వర్క్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు
ఇందాక చెప్పినట్టుగా మొబైల్ ఫోన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది, నువ్వు ఒక యాప్ తయారు చేస్తున్నావు అంటే ఆ యాప్ ఎవరికి తయారు చేస్తున్నావు. కొన్ని యాప్స్ పైన అంటే అన్ని రకాల మొబైల్స్లోని పనికొచ్చే యాప్స్ కూడా కొన్ని తయారు చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ కానీ, స్కోప్ ఆఫ్ ద వర్క్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి డెవలప్మెంట్ టీమ్కి కూడా అర్థమవుతాయి పర్సోనాస్ వాడుతుంటాయి. ఓకే, అలాగే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పర్సోనాస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, పర్సోనాస్ యాజ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ టూల్. Okay, if you look at here, not only the development team, but also not only the design team and development team, but personas really help even the marketing team, management and sales team. Okay, each and every team can easily understand about their product. For example, marketing sales వచ్చారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఎవరికి మార్కెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎవరికి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది ఈ పర్సోనాస్ని మనం వాళ్ళకి పంపించేసి ప్రోడక్ట్ని మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే, బై లుకింగ్ ఎట్ ద పర్సోనాస్ దే క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ హూ ఇస్ ద టార్గెట్ యూజర్. దీస్ పీపుల్ ఆర్ ద టార్గెట్ యూజర్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ హ్యావ్ they will be trained and how to convince these people for their sales, for the product sales. Okay, అనవసరంగా మనకి ఇందులో లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, యాంటీ పర్సనస్. దే డోంట్ ఈవెన్ లుక్ ఎట్ ద యాంటీ పర్సనస్ అండ్ unnecessarily waste their time. So directly they can identify who are the target users by looking at these personas. Okay, personas, who are the target users, right? So that is how different departments, different teams can communicate. These personas really help in communicating all the departments, the ideas. Okay, I hope you are following. Is this clear? So therefore personas are useful for obtaining corporate support or financial investment for a startup. Okay, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా, స్టార్టప్, మీరు ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మీరు స్టార్టప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. స్టార్టప్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు మీకు ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉండాలి కదా, డైరెక్ట్గా మనీ మన దగ్గర ఉండవు కదా, ఇన్వెస్టర్ కూడా చాలా మంది ఉంటారు. ఇన్వెస్టర్స్ని నువ్వు కన్విన్స్ చేయడానికి కూడా పర్సోనాస్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఒక టార్గెట్ ఆడియన్స్ వీళ్ళ కోసం నేను ఒక వెహికల్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, లేదా ఈ విధంగా ఒక విలేజ్లో ఈ విధమైన పీపుల్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ ఎలక్ట్రిఫికేషన్, ప్రస్తుతానికి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లేదు, నేను ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాను, ఒక టార్గెట్ యూజర్, వాడి బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, వాడి ఇంట్రెస్ట్లు ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాడి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, హౌ మై సొల్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ టు దట్ పర్సన్, ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, ఒక కాన్సెప్ట్ అంతా బిల్డ్ చేయడానికి పర్సనాస్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా యూజ్ అవుతాయి. యూ కెన్ ఈజీలీ కన్విన్స్ ద ఇన్వెస్టర్ ఆల్సో who can invest at your startup. Okay, so like that personas can help in communicating as a communication tool also. Okay, so with this I would like to stop here.